every 6 months or so, Cus Damato would call in 1976 or 1977 and say he had a great fighter and the fighter was going to become world champion and he's going to make him a champion. And of course, nothing ever happened with those fighters. Mm-hmm. И где-то в 1976-1977 году, Кас часто звонил и говорил, вот у меня есть отличный боец, и он станет чемпионом. Jim and Bill were always very supportive, but of course they knew that it was very long shot, very low percentage of making a world champion. But in 1980, Cus called, he said he got a kid, and he's going to be something. And that kid was Майк Тайсон. И, конечно, Джим и Кейти, они как бы поддерживали Каса, но они понимали, что то, что он говорит, это почти невозможно, очень маленький процент успеха. И в 1980 году Кас позвонил и сказал, что у него есть парень, и он будет чемпионом, и это был Тайсон. Jim and Bill probably said, "Great, Cus, let us know how you're doing. We'll keep sending you the money." Of course, they didn't believe that Mike Tyson was going to become the Mike Tyson. Not one person on the planet thought that, except for Cus Damato. И Джим, и вот этот Кейти, они как бы, они не поверили, но они продолжали отправлять деньги Касу и сказали, хорошо, Кас. И на планете Земля никто не верил, что Тайсон станет Тайсоном, кроме Каса. As the years went by, in 81 and 82, Mike got better and better, but still, no one, not one manager, not one promoter, not one trainer, thought that he would be anything. В 1981-82 году Тайсон, у него получалось все лучше и лучше, но все равно ни один менеджер, ни один тренер, вообще никто не думал, что будет хорошо. The only people who knew there was something happening were the sparring partners that Jim and Bill had to bring to Catskill to spar with Mike. They had heard that this guy was a tremendous puncher, so they asked for a lot of money. The sparring partners knew that this kid could punch. А потом, когда тех бойцов, которые люди приводили, Джимми и Кейт, через какое-то время пришлось платить очень большие деньги спарринговым этим партнерам, потому что все знали, что Майк человек с очень большой силой. By the time Mike was about 15, the sparring partners were being paid $1,000 a week to come in, the good ones, who were former title claimants, former title guys who went for the championship. They got $1,000 a week to spar with an amateur, which was unheard of. И потом через какое-то время обычно, хорошим спарринговым партнерам платили $1000 в неделю, чтобы они приходили и спарринговались. There was one sparring partner who came in to the house, put his stuff away, went to spar with Mike Tyson that day, never came back to the house, left town. They never heard from him again. Gone. Был один человек, спарринговый партнер, который пришел со всеми вещами, расположился, и после спарринга больше никогда не возвратился ни за вещами, вообще из города уехал.